Assalamu alaikum, dear students. Walaikum assalam, sir. Walaikum assalam, sir. So how are you, sir? Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, sir. Okay. Let us start our class today. And today we are going to learn chapter 7 of Finance and Banking. Chapter 7. And the chapter's name is Cost of Capital. Ready? Have to write, as this is the mathematical chapter, have to write many things. Okay, before start your writing, just have to, I like to introduce this chapter. What is this and why we will learn this chapter? Okay, what is the importance of this chapter? Okay, listen, the chapter's name is Cost of Capital. You know, if you, as a student of business studies, after completion your graduation, hope that you will establish a business. And to establish a business, need some elements. Need some elements. Which types of elements? You will have to recruit some worker. That means men, workers, personnel, capital, money, machineries, isn't it? Raw materials, all the things will be collected for your business. And if you establish, if you want to establish a business, need some capital. And there are two types of capital, normally, working capital and fixed capital, right? And if your business is public limited company or joint stock company, suppose your business is joint stock company. Your business is joint stock company. Understand? So joint stock company, normally big business, that means large business, collects their necessary money, collects its necessary money from different sources like share, bond, debenture, share, bond, debenture, reserve income of the business. Business collects their necessary money from these sources. And these sources have some cost. Okay, if you want your necessary money from selling share, you will have to give dividend to the shareholders, isn't it? You will have to give dividend to the shareholders. If you collect necessary capital from loan by selling bond or debenture, bond and debenture, these are the sources of loan. Okay, so you have to give interest to the bondholder or debenture holder. And reserve income. Okay, I will describe about reserve income, cost of capital, the next slide. Dividend giving, interest giving are the cost of share, cost of bond. Okay, telling again, if you want to collect necessary capital for your business by selling share, after a certain period, have to give dividend to the shareholders. Okay, dividend means a part of profit, a part of net profit is called dividend, labhangsho. So this dividend is the cost of share capital. Dividend is the cost of share capital. If you collect necessary money from loan or loan by selling bond or debenture, after a certain period have to give interest to the bondholder or debenture holder. This interest is the cost of loan capital. Understand? Am I clear? Is it clear? Yes, sir. Jubair, is it clear? Jubair. Yes, sir. Yes. Just I like to talk
in a class, all the students will ask me or will talk in English. And if anyone think that, sir, can you explain in Bangla? Then he can request. Okay. Then that means a big business or a company can collect their necessary money from share, loan, that means bond, debenture, from reserve income. Okay, these are the sources of big company. Big company. Actually, we will talk about the joint stock company only. Large business means joint stock company. And there are two types of joint stock company: private limited company and public limited company. Okay, and only public limited company can sell share and debenture in the capital market or share market. But private limited company cannot sell their share openly and cannot sell debenture in the market. We are talking about these two types of companies collecting money, and so cost of capital. Okay, so big company, or that means joint stock company, can collect their necessary money by selling ordinary share, by selling preferred share, by selling debenture, that means loan. And these types of source of capital has a cost. These costs are cost of ordinary share. If you collect necessary money by selling ordinary share, have to give dividend. This dividend is the cost of ordinary share. If you collect reserve money from reserve fund have a cost of reserve income. Okay, if you collect necessary money by selling preferred share to the shareholder, have to give dividend after a certain period. This dividend is cost of preferred share. If you collect a necessary loan by selling debenture in the capital market, debenture have to give after a certain period, have to give interest after a certain period to the debenture holder. This interest is the cost of loan. Understand? Understand? Is it clear? Is it clear? Arif, Yes, Atif? Shejan? Yes, sir. Clear? Okay, write down Yes, this. sir. Write down this. Have to write. Giving 30 seconds. Write down. Complete? Jubair, complete? Yes, sir. Okay, next. Now we are going to discuss about ordinary share, reserve income, cost of preferred share, loan. Okay, ordinary share is that is a share. Is that share is that share which, that means a person, if a person buy ordinary share, যদি সাধারণ শেয়ার ক্রয় করে, তাহলে that person will be able to take part in the decision of the company,
will able to take part decision of the company. Okay, give board to select the managing committee, to select the members of the managing committee. Okay, and these types of shares risk is higher than preferred share. অর্থাৎ এই ধরনের সাধারণ শেয়ার ক্রয় করলে একজন শেয়ার হোল্ডার কি করতে পারবে, একটি কোম্পানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে, ক্যান টেক পার্ট ইন দা অপারেটিং কমিটি অফ দ্য কোম্পানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে, পরিচালক পদে দাঁড়াতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই ধরনের শেয়ারগুলো হচ্ছে মানে কমন স্টক অর অর্ডিনারি শেয়ার। এবং when we will calculate cost of ordinary share or common stock or equity, then we will write the short form KE. Okay, cost K te cost hobe আর E te equity. Okay, equity means common stock or share, ordinary share. So we will write KE, that means cost of common stock or cost of ordinary share. And what is reserve income? You know, in public limited company, after giving the dividend of the preferred stock, the common stockholders will take part in the raised net profit. So company doesn't give full net profit to the dividend holders, shareholders. The company gives a part of net profit. Company gives a part of net profit to the ordinary shareholder. যারা অর্ডিনারি সাধারণ শেয়ার ক্রয় করেছে তাদেরকে নেট প্রফিটের একটি অংশ দিয়ে থাকে। That means suppose the company's net profit is 1,000 taka. Company's net profit is 1,000 taka. Company has decided to give the 70% net profit to the dividend shareholders, as dividend to the shareholders. যে এইখানে এই 1,000 টাকার 70% টাকা লভ্যাংশ হিসেবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। And other 30% will be stored in a fund. This fund is known as reserve income. That means undistributed net profit will be saved in a fund. This fund is reserve fund. And if why company reserves these types of net profit? Because company reserves this type of net profit for further investment in profitable project. বলছে লাভজনক প্রকল্পে ইনভেস্টমেন্টের জন্য কোম্পানি এই ধরনের সংরক্ষণ করে থাকে। If company thinks that the company can collect things to collect further capital, company can collect their reserve income as capital. Company can collect the reserve income as capital. ওই যে সংরক্ষিত মুনাফা মূলধন হিসেবে সংগ্রহ করতে পারে। And this is internal source of collecting money, internal source of capital. এটা অভ্যন্তরীণ উৎস। But our capital we will collect. Where is the cost of reserve income? The reserve income এর আবার cost কিসের? Okay, look, cost কিসের এটা আমরা এখানে একটু ব্যাখ্যা করেছি already. Look, undistributed net profit of ordinary share is reserved in a fund. You have to write this. Business can collect the necessary money from this fund. This is internal source of fund. This fund has an opportunity cost. এই ফান্ডেরই একটা opportunity cost আছে। How? Suppose যদি কোম্পানি ফার্দার ইনভেস্টমেন্টের জন্য সংরক্ষণ না করতো তাহলে তুমি এই টাকাটা পেতে, তোমাকে দেয়া হতো, তুমি আরো 30 টাকা পেতে বা 300 টাকা পেতে। তাহলে এই 300 টাকা তুমি কি করতে, অন্য কোনো জায়গায় তুমি বিনিয়োগ করতে অথবা এই টাকাটা তুমি ব্যাংকে রেখে দিতে। তাহলে ব্যাংকে রেখে দিলে ব্যাংক উইল গিভ ইন্টারেস্ট
against the savings money of the 300 টাকা। এই 300 টাকার রিজার্ভের বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর তোমাকে সুদ দিত না? বলো তো দেখি, প্রফিট দিত কিনা? প্রফিট দিত, প্রফিট দিত, তাই না? যেহেতু কোম্পানি তোমাকে এই 300 টাকা তোমাকে দেয়নি, এই 300 টাকা ব্যাংকে রাখলে তুমি একটা প্রফিট পেতে, সেই প্রফিট থেকে বঞ্চিত হয়েছো। এই বঞ্চিত হওয়াটাই হচ্ছে আসলে কস্ট। কস্ট, এটার নাম হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। এটার নাম হচ্ছে, তোমার অপরচুনিটি ছিল ওই টাকাটা তুমি যদি সংগ্রহ করতে ব্যাংকে রেখে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট পাওয়ার জন্য, কিন্তু তোমাকে যেহেতু দেওয়া হয় নাই, তাহলে যে পরিমাণ প্রফিট থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছো, ডিপ্রাইভড হয়েছো, ওই পরিমাণ মুনাফাই হচ্ছে আসলে opportunity cost of reserve fund. So what has been given here? If you would get the undistributed profit, you would reserve the money in a bank, or you would invest the money in profitable projects, right? As you didn't get the money, you would be deprived from the opportunity of getting profit from bank or from the project. This is opportunity cost. This is opportunity cost. Okay? Understand? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. তাহলে অপরচুনিটি কস্ট ধরে নাও যে একটা রেট দেওয়া হয়েছে, খেয়াল করো যে অপরচুনিটি কস্ট হিসেবে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে তোমাকে যদি দেওয়া হতো তাহলে ব্যাংক তোমাকে 10% ইন্টারেস্ট দিত, ব্যাংক তোমাকে 10% ইন্টারেস্ট দিত। তাহলে অপরচুনিটি কস্ট ইজ 10%, বাট কোম্পানি হ্যাজ রিজার্ভ দিস 300 টাকা ফর ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট, and company will think that have to earn more than 10% in the profitable project, where we will invest the reserve money. Okay, যদি ইনভেস্ট করে তুমি 8% পাও, ইনভেস্ট করে কত পার্সেন্ট পাবা? এই ইনভেস্ট করে কত পার্সেন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে? কথা বলো, ভুল হলে অসুবিধা নেই। 8%। তাহলে কি তুমি টাকাটা সংরক্ষণ করবে না শেয়ার হোল্ডারদের দিয়ে দিবা? বলো, টাকাটা কি সংরক্ষণ করবে না শেয়ার হোল্ডারদের দিয়ে দিবা? তুমি নিশ্চয়ই শেয়ার হোল্ডারদের দিয়ে দিবে। কারণ কি, এই টাকা সংরক্ষণ করে আমি 10% কেন 8% আমি প্রফিট অর্জন করতে পারবো। এর চেয়ে শেয়ার হোল্ডারদের যদি আমি দিয়ে দিই, তাহলে ওরা তো বেশি ইনকাম করতে পারবে। কিন্তু যদি হয় এরকম যে আমি 10% মানে ব্যাংক দিচ্ছে 10%, যদি আমি টাকাটা শেয়ার হোল্ডারদের দিয়ে দিই, তারা হয়তো ব্যাংকে রাখলে 10% পাবে, কিন্তু আমি যদি 30% সংরক্ষণ করি, তাহলে এই টাকা ইনভেস্ট করে আমি 18% প্রফিট অর্জন করতে পারবো। তাহলে এই 18%-এর জন্য আমি ওই 30% টাকা অর্থাৎ 300 টাকা আমি স্টোর করব। তাহলে শেয়ার হোল্ডাররা খুশি হবে যে এই টাকাটা আমি নিলে তো ব্যাংকে রাখলে মাত্র 10% আমি মুনাফা অর্জন করতে পারতাম। কি দরকার, প্রতিষ্ঠানে আছে, প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করবে, 18% প্রফিট পাবে, আমি তখন 18% পাবো। বুঝতে পারছো? তখন ওয়াইজ ডিসিশন হচ্ছে কিছু টাকা আমাদের রিজার্ভ করা। তাহলে এই রিজার্ভ গুলোই হচ্ছে আসলে আমাদের রিজার্ভ ইনকাম। সো কোম্পানি যদি চায় এই রিজার্ভ ইনকাম থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তারা কাজে লাগাতে পারবে। এইটুকু একটু লেখো তো, কস্ট অফ রিজার্ভ ইনকামের পরে এইটুকু রাইট ডাউন। Cost of reserve income. Have you started your writing? Yes, sir. Yes. Write fast. এরকম একটা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা মানে তুমি একটা ছাত্র অনেক কিছু হারিয়ে ফেলবে। And have to depend other teachers or out of the college. Write down quick.
লেখা হয়েছে? কমপ্লিট? Yes, sir. আরো একজনের কাছ থেকে শুনতে চাই, হয়েছে কিনা? Yes, sir. Done. ওকে, থ্যাংক ইউ। Sir, done. তাহলে আমরা আসতেছি যে আমরা জানলাম যে রিজার্ভ ইনকামটা কি। এখন আসো দেখি কস্ট অফ প্রিফার্ড স্টক, প্রিফার্ড শেয়ার। প্রিফার্ড শেয়ার মিন্স the people who will buy preferred share, they will be prepared for they will be preferred for taking back of share value, taking of dividend before the ordinary shareholder. অর্থাৎ যখন একজন ব্যক্তি প্রিফার্ড শেয়ার মানে অগ্রাধিকার শেয়ার ক্রয় করবে, তারা কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে? প্রিফার্ড পাবে হচ্ছে অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডারদের আগে। কোন কোন ক্ষেত্রে? টেকিং ডিভিডেন্ড এন্ড টেকিং ব্যাক অফ শেয়ার মানি, অর্থাৎ শেয়ার মূলধন ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবে। এবং the preferred stock has বা preferred share has less risk in share market. ওকে, এই যে অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডার যারা ক্রয় করবে তাদের কম ঝুঁকি রয়েছে। as their preferred share has less risk than ordinary share, so preferred shareholder will take a certain percent of dividend. ওকে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ পাবে, এটা পার্সেন্ট হবে। ওদেরকে উল্লেখ করাই থাকে যেহেতু ওরা ঝুঁকি কম নিবে, তাই ওরা they will get less profit. ওকে, তারা যেহেতু ঝুঁকি কম নিচ্ছে তাই প্রফিটও কম পাবে। আমি আবার বলি, as the preferred stockholder will take less risk, so they will get less profit and the profit rate is fixed, mentioned in the preferred stock share paper, preferred stock paper. ওকে, যে অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারের যে পত্র আছে এই পত্রের মধ্যে তারা কত পার্সেন্ট প্রফিট পাবে সেটি নির্দিষ্ট আছে। ধরে নাও যে 7% the preferred stockholder will get 7% dividend at the end of the year, বছর শেষে তারা 7% ডিভিডেন্ড পাবে। ওকে, এই 7% হচ্ছে কস্ট অফ প্রিফার্ড স্টক। and before giving the dividend of ordinary shareholders, the preferred stockholder will get these types of profit and the value of share. শেয়ারের মূল্য এবং শেয়ারের লভ্যাংশ তারা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডারদের পূর্বেই পাবে। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Bahir, clear? Yes, sir. Clear, sir. Clear. Okay. Then cost of debt, cost of loan. You know, there are two types of capital in a business, share capital and loan capital. And share capital has been divided into three parts, A, B, C, and another one, loan means debt. Loan means debt. Debt মানে হচ্ছে ঋণ. Debt মানে ঋণ. And loan can be collected by selling bond, debenture, or from a bank. Okay. And when you will collect necessary money by selling bond, debenture, bond or debenture have to give interest after a certain period to the bondholders. This interest is cost of loan or debt. Clear? Clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes. ধরে নাও 7% এটা ধরে নিচ্ছি, এটাও ধরে নিচ্ছি যে 7% কস্ট অফ ডেট 7% উল্লেখ করা যদি থাকে তাহলে আমরা এইভাবে, যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে এগুলোকে ব্যবহার ইউজিং দিস ইনফরমেশন হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ লোন অর কস্ট অফ প্রিফার্ড স্টক। ওকে, নাও how we can calculate the ordinary shares cost of ordinary share. Look, I like to start in the next class math. Next class আমি math শুরু করব. Understand?
সুতরাং তোমাদেরকে যেটা করতে হবে এই অধ্যায়ে তোমাদেরকে জাস্ট লেট মি নো হোয়াট উইল ইউ ডু। ওকে, write these 4-5 formulas. Right. Have we started? Mahir? Mahir? Yes, sir. Yes, write down quick. Yes, sir. Cost of ordinary share. To write it, carry on your writing. I am telling, describing. Cost of ordinary share. There are two types of ordinary share. Okay, ordinary shareholder will get their dividend in two methods. One method is zero dividend growth method, and another method is constant dividend growth method. Zero dividend growth method, constant dividend growth method. And cost of ordinary share, ordinary shares short form is KE, cost of equity. And the formula is dividend divided by share price. Dividend divided by current market price, or P0 means current market price. Okay, share price. And dividend, as this is the zero dividend method, zero dividend growth method, অর্থাৎ শূন্য হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি, অর্থাৎ কখনোই প্রথম বছর যেভাবে ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছে পরের বছরগুলোতে কোনোভাবেই বাড়বে না। ওকে, অর্থাৎ গত বছর 10 টাকা দেওয়া হয়েছে, এবছরও 10 টাকা দেওয়া হলো, পরের বছরও 10 টাকা দেওয়া হবে, তার পরের বছরও 10 টাকা দেওয়া হবে, তার মানে আর বাড়ছে না, 10 টাকা 10 টাকাই করে। This is zero dividend growth method, and the formula is dividend will be divided by share price, and the result will be multiplied by 100. D1 divided by P0 means current market price. D0 equal to D1. D0 equal to D1 because D0 means current year's dividend and D1 is next year's dividend. Understand? আমি একটু দেখতে চাই, raise your hand who are writing. Raise your hand. Complete. Is it complete? Yes, sir. Okay, next. Yes, sir. Constant dividend growth method means স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পদ্ধতি, অর্থাৎ বলছে যে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাবে। বলছে যে গত বছর তুমি যা পেয়েছো, যে ডিভিডেন্ড পেয়েছো, ধরে নাও 10 টাকা পেয়েছো, এই 10 টাকার সাথে প্রত্যেক বছর 10% করে বৃদ্ধি পাবে। তার মানে নেক্সট ইয়ার মিন্স এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড উইল বি, এন্ড কি হবে যে ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে D1 by current market price. Expected dividend. This is expected dividend. Okay, expected dividend divided by current market price
and have to give with the result have to plus growth rate টা এখানে প্লাস করতে হবে তাহলে আমরা কি করতে পারি এই d1 আর এই d1 এক জিনিস নয় এই d1 চেঞ্জ হয়ে যাবে d0 যা ছিল d0 means current dividend will be changed in the next year by adding the growth rate with the current dividend. So d1 will be changed. So d1 is expected dividend will be divided by p0 means current market price of share plus growth rate multiplied by 100. Then cost of reserve income as this is the cost of reserve income as the reserve money is a part of net profit of ordinary share. So cost of reserve income will be the same as ordinary shares cost of capital. Okay. Then cost of preferred stock. Cost of preferred stock will be mentioned by KP. P means preferred, K means cost. Okay. So what will be the formula for calculating the cost of preferred stock? Stock means share. Okay. Expected dividend of the shareholders. Shareholder je লভ্যাংশ প্রত্যাশা করে will be divided by sales price of share. A share বিক্রয় মূল্য will be multiplied by 100. Then you will get cost of preferred stock. Okay. Understand? Is it clear? Yes, sir. Yes. And cost of loan. Cost of loan means debt. For that, mentioned KD. KD, D means debt, means loan. K means cost. So, formula of calculating the cost of loan is interest rate of loan into 1 minus tax. 1 minus tax. You will get the shareholders, sorry, the debenture holders or the debt holders will get interest, and from interest have to deduct the tax rate. Tax rate. Okay. Tax is the opportunity of the institution. Tax opportunity. Okay. And the cost of loan will be reduced. Cost of loan will be reduced. So calculating system of cost of loan is interest rate of loan or debt into 1 minus tax. That means interest rate of loan is mentioned, expressed in I into 1 minus tax. Okay. Understand? Any question? Any question? No, sir, no question. Okay. Have to practice the formulas at home by writing.